Hello everyone, this is K. Padmavati from MAM Government Model Junior College for Girls, Nampalli, Hyderabad. Here we are going to continue with unit number 6, that is Fullness in Garments. Okay, ఇప్పుడు మనం ఫుల్నెస్ అనే పాఠ్యాంశంను గురించి కొనసాగిస్తున్నాము. ఇందులో ప్లీట్స్, గ్యాదర్స్, షిర్రింగ్, ఫ్లేర్ మరియు గాడెట్లను గురించి తెలుసుకుందాం. And also I will show you the practicals. So let's get started. Let us start with pleats. Pleats are introduced in the garment when there is a great amount of material. They also give comfort to the wearer and decoration to the garment. Okay. Pleats are generally requires about 3 times of its finished width. Okay. For example, if you wanted to stitch a 2 inches wide pleat, then you require 6-inch material, means twice the width of the pleat. Okay. Firm and crisp fabrics can fold pleats better and so are preferable. Okay. మెటీరియల్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వస్త్రంలో ప్లీట్స్ లను అమర్చవచ్చును. ఇవి ధరించే వారికి సౌకర్యాన్ని, వస్త్రాన్ని అలంకరించడానికి కూడా అనువుగా ఉంటాయి. సాధారణంగా దాని వెడల్పునకు 3 రెట్లు అవసరం అవుతుంది. అనగా 2 ఇంచుల ప్లీట్ మీకు కావాల్సి ఉన్నప్పుడు 6 ఇంచుల ఫ్యాబ్రిక్ మీకు కావాల్సి ఉంటుంది. దృఢమైన మరియు స్టిఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ను ఇందుకు అనువుగా ఉంటాయి. There are 3 types of pleats. Those are knife pleats, box pleats and inverted box pleats. Let us see one by one. Knife pleats. These are common types of pleats. All the folds are turned in the same direction. Knife pleats are usually about half an inch to 1 inch wide. The direction of the pleat may be turned opposite, either towards center front or center back of the garment depending upon the design. నైఫ్ ప్లీట్స్ అనగా ఇవి సాధారణ రకాలైన ప్లీట్స్. మడతలన్నీ ఒకే దిశలో అమర్చబడతాయి. నైఫ్ ప్లీట్స్ సాధారణంగా హాఫ్ అన్ ఇంచ్ నుండి 1 ఇంచ్ వెడల్పులో ఉంటాయి. డిజైన్ ను బట్టి గార్మెంట్ యొక్క సెంటర్ ఫ్రంట్ లేదా సెంటర్ బ్యాక్ వద్ద ప్లీట్ యొక్క దిశను వ్యతిరేక దిశలో తిప్పవచ్చును. బాక్స్ ప్లీట్. A box pleat is made up of 2 knife pleats turned in opposite directions. The back holes in a box pleat are face each other and may or may not be meet at the back. Inverted box pleat. Inverted box pleats are reverse of box pleat space. These have 2 fold lines and a common placement line. The 2 folds of each pleat are turned towards each other and meet in the middle on the right side of the garment. Knife pleats. 2 నైఫ్ ప్లీట్స్ లను వ్యతిరేక దిశలో అమర్చటం చేత బాక్స్ ప్లీట్ ఏర్పడుతుంది. వ్యతిరేక దిశలో అమర్చినప్పుడు వెనుక భాగంలో ఒకదానికొకటి కలవవచ్చును లేదా కలవకపోవచ్చును. ఇన్వర్టెడ్ బాక్స్ ప్లీట్స్. ఇన్వర్టెడ్ బాక్స్ ప్లీట్స్ అనేవి బాక్స్ ప్లీట్స్ నకు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. ప్లీట్స్ యొక్క 2 మడతలు ఒకే ప్లేస్మెంట్ లైన్ ను కలిగి ఉండును. ప్రతి ప్లీట్ యొక్క 2 మడతలు ఒకదానిపై మరొకటి తిప్పి వస్త్రానికి కుడి వైపున మధ్య భాగంలో కలుస్తాయి. As you can see, first image shows the box pleat image and second one is inverted box pleat. Now I will show you how to prepare a sample of knife pleats. I have taken a piece of fabric which has 6 inches long, 10 inches wide. Okay. On that, every half an inch, do the markings. Every half an inch, do the markings with a marking chalk. Okay ma? నేను 6 ఇంచుల పొడవు 10 ఇంచుల వెడల్పు కలిగిన ఒక ఫ్యాబ్రిక్ పీస్ ని తీసుకున్నాను. దానిపైన ప్రతి హాఫ్ అన్ ఇంచ్ కు ఒక పాయింట్ పెట్టండి. ఫస్ట్ పాయింట్ వదిలేసి సెకండ్ పాయింట్ ఏ గా, నెక్స్ట్ బి, నెక్స్ట్ సి పాయింట్ అలా గుర్తించాలి. ఓకే, మార్క్ ఈచ్ పాయింట్ యాజ్ ఏ, బి అండ్ సి. Okay, like this throughout the sample. Now A point have to be come and match to the C. Okay, as you can see. Now pin it up to hold the pleat. Again
A point have to be come and meet to the C point. ఓకే మా, A పాయింట్ వచ్చేసి C పాయింట్ దగ్గర కలవాలి. ఆ విధంగా మడత పెట్టి పిన్ అప్ చేసుకోండి. If you pin up, the pleats are going to be stay as it is. Okay, to hold the pleats in a place, pin it up. As you are a beginner, pins are going to be very useful to you. Okay, along the fabric, do it same. ఈ విధంగా పిన్అప్ చేసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పిన్స్ టేక్ అ మషిన్ స్టిచ్. ఓకే, దీనిపై నుంచి మెషిన్ స్టిచ్ వేయండి. ఇక్కడ టెన్షన్ సీమ్ మీరు యూజ్ చేయాలి. ఓకేమా, లైక్ దిస్ టేక్ అ స్టిచ్. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ అ స్టిచ్ రిమూవ్ ఆల్ ది పిన్స్. ఈ విధంగా పిన్స్ ని రిమూవ్ చేసుకోండి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as knife pleats. As I have told you, knife pleats will have only one direction. Okay. Now we will see how to prepare a sample of box pleat. I have taken same 6-inch long and 10-inch wide of piece of fabric. Okay ma, box pleat ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. 6 inches long, 6 ఇంచుల పొడవు, 10 ఇంచుల వెడల్పు ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను. అదే విధంగా ఫ్యాబ్రిక్ అంతా కూడా 1/2 inch కి మార్క్ చేసుకోండి, పాయింట్స్ పెట్టుకోండి. 1/2 inch పాయింట్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ప్రతి ఒక 1 inch కి ABC అని పాయింట్ అవుట్ చేయండి. At the point of each 1 inch, mention ABC at 1 inch apart. ఓకే, చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు B పార్ట్ వచ్చి A పాయింట్ ని కలవాలా, C పాయింట్ వచ్చి మళ్ళీ ఇటువైపు ఉన్న A పాయింట్ ని కలవాలి. ఓకే, adjust the pleat in such a way that B point have to match to the A and C point have to match to the A of either side. ఓకే మా, ఈ విధంగా ప్లీట్స్ ని మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నైఫ్ ప్లీట్స్ ని వ్యతిరేక దిశలో మనం వాడుతున్నాం. 2 నైఫ్ ప్లీట్స్ ని అటువైపు ఒకటి ఇటువైపు ఒకటి వాడటం వలన బాక్స్ ప్లీట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ వే pin it up. By pinning the fabric, the pleats are going to be hold in a place. To secure the fabric fold, pin it up. Okay na? ఆ ఫ్యాబ్రిక్ అంతా కూడా ఆ విధంగా ఫోల్డ్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పిన్ అప్ చేయాలి. ABC పాయింట్ పెట్టిన తర్వాత B పాయింట్ A కి మ్యాచ్ అవ్వాలి. C పాయింట్ కూడా మరో పక్కనున్న A పాయింట్ ని మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఆ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోండి, పిన్ అప్ చేసుకోండి. దెన్ టేక్ అ స్టిచ్. ఓకే, ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మెషిన్ పైన ఒక స్టిచ్ తీసుకోండి. టేక్ కేర్ వైల్ మెషినింగ్. ఓకే, ఈ విధంగా స్టిచ్ వేయండి. Now press the sample neatly with a iron box. ఓకే మా, ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకోండి నీట్ గా. Now we'll see how to prepare a sample of inverted box pleat. Same 6 inches long, 10 inches wide fabric I have taken and mark the fabric with the equal intervals of 1/2 inch. ఓకే, ఒక half an inch కి మీరు మార్కింగ్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఒక 1 inch కి A, B, C అని పాయింట్స్ పెట్టండి. At the equal distance of 1 inch, point it as A, B and C. Okay, now A point have to match to the B, then C point have to match to the B. Okay, so what does it mean? Now, both the
A and C point have to match to the B point. So both the pleats are going to be placed in a center line. Like this, pin it up. Again, A to the B point, C to the B point. These are called as inverted box pleat. Okay, like this. After securing the pleats with the pins, take a machine stitch. Okay ma? ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి పిన్ చేసిన తర్వాత మెషిన్ పైన స్టిచ్ వేసుకోండి. ఇక్కడ కూడా మీరు టెన్షన్ సీమ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ వే. ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ప్లీట్ you have to take a stitch as a box. ఓకే, ఒక బాక్స్ లాగా మీరు మరొక స్టిచ్ ని ఆ ప్లీట్ పైన సెంటర్ లో తీసుకొని వేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. Now here you can see after the pleat application, this is called as inverted box pleat. Now let us know what are gathers. Gathers are graceful folds of fabric that provides fullness, suggesting a soft look which can be made using machine or hand stitches. These are formed by drawing the fabric together on a line of stitching. Okay, gathering is done by different methods such as gathering by hand, by gathering by machine, gathering by using elastic. Okay, ఇప్పుడు మనం గ్యాదర్స్ అనగా ఏంటి చూద్దాము. గ్యాదర్స్ అనేవి ఫ్యాబ్రిక్ పైన అందమైన మరియు మృదువైన మడతను సృష్టిస్తాయి. ఇవి చేతితో గాని మిషన్ తో గాని కుట్టవచ్చును. 2 లేదా 3 వరుసల కుట్లను కుట్టి దగ్గరగా లాగటం వలన గ్యాదర్స్ సృష్టించవచ్చు. ఇవి 3 రకాలుగా చేయవచ్చు. చేతితో చేసే గ్యాదర్స్, మెషిన్ తో చేసే గ్యాదర్స్ మరియు ఎలాస్టిక్ తో చేసే గ్యాదర్స్. Let us see how to do the gathers by hand. 2 rows of running stitches 1/4 inch apart, 1/8 inch are made. The ends of threads are drawn until the section measures the desired length. Okay ma? So to prepare the steps, we'll follow one by one. Step 1 is thread 2 needles to use together to create 2 rows of parallel stitching. Use double thread and tie a knot at the end. Okay ma? ఈ విధంగా 2 నీడిల్స్ లను తీసుకొని రెండింటిలోనూ 2 వరుసల దారాల్ని తీసుకోండి. అది మనం గ్యాదరింగ్ ఎలా చేయాలి అని చూద్దాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో చూస్ యువర్ ఫ్యాబ్రిక్. ఓకే, మోస్ట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ lend themselves to gathers, but the bulkier the fabric, the less attractive it will be gathered. If you need ultimate accuracy, then a rows of dots to guide your needle and stitch length will be helpful but not essential. ఓకే, స్టెప్ 2 ఏమనగా నీడిల్స్ మీరు థ్రెడింగ్ చేసిన తర్వాత ఫ్యాబ్రిక్ ని సెలెక్ట్ చేయండి. స్టిఫ్ గా ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్స్ చేయవచ్చు, కానీ అట్రాక్టివ్ గా ఉండకపోవచ్చు. ఇఫ్ గ్యాదర్స్ మీకు సరైన క్రమంలో సరైన మెజర్మెంట్స్ తో కావాలి అనుకున్నప్పుడు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ తో ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో డాట్స్ లని పెట్టుకోండి. ఆ డాట్స్ పై నుంచి మీరు స్టిచ్ చేసినట్లయితే ఈవెన్ గా గ్యాదర్స్ ని మీరు చేయగలరు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ స్టిచ్ 2 rows of running stitches. Okay ma? As you can see in the first image, like this, just take a stitch along the width of the fabric. Okay, like this. After finishing the running stitch, you can see like this, as shown in the second picture. Okay ma? ఈ విధంగా ఫస్ట్ పిక్చర్ లో చూపించిన విధంగా రన్నింగ్ స్టిచ్ తో మొత్తం ఫ్యాబ్రిక్ ని స్టిచ్ చేయండి. ఆ తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఫైనల్ గా మనకి రన్నింగ్ స్టిచ్ తో ఈ విధంగా ఫ్యాబ్రిక్ మనకి కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ పుల్ ద థ్రెడ్స్. వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ మెజర్మెంట్ ఈస్ దేర్, అప్ టు దేర్ యూ హ్యావ్ టు పుల్ ద థ్రెడ్స్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ పుల్లింగ్ ద థ్రెడ్, ద ఇమేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లుక్ లైక్ దిస్. ఓకే, సెకండ్ పిక్చర్ లో చూపిస్తున్న విధంగా మీకు
ఫైనల్ గా కనిపిస్తుంది. రన్నింగ్ స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఎంత విడత వరకు మీకు కావాలనుకుంటే అంతవరకు మీరు ఆ 2 థ్రెడ్స్ లని పుల్ చేయాలి, అంటే లాగాలి దగ్గరికి. ఓకే, నౌ లాస్ట్ ఫినిష్ ది అటాచ్ టు యువర్ గార్మెంట్. ఈ విధంగా గ్యాదర్స్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఈ పార్ట్ ని మీకు కావాల్సిన చోట యోక్ కి గానీ స్కర్ట్స్ కి గానీ మీరు జాయిన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. Now gathering by machine. Okay, seam lines on the right side of the fabric is made by adjusting the machine for long stitch and loosening the upper tension slightly in 2 rows of 1/4 inch apart. Fullness is evenly distributed by pulling the threads together. Okay, as we did in the gathers by hand, in the same way we have to do the gathering by machine by adjusting the stitch regulator and the upper tension. Okay, by loosening the upper tension and make the stitch regulator highest number to the highest number, so you can have a longer stitch and take a 2 stitches at 1/4 inch apart. Okay, after making the 2 stitches, pull evenly to the desired length. ఓకేమా? గ్యాదరింగ్ బై మెషిన్ అంటే ఇంతకు ముందు మనం చేతితో చేసిన గ్యాదరింగ్ లాగానే మెషిన్ గ్యాదరింగ్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది, కాకపోతే మెషిన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. స్టిచ్ రెగ్యులేటర్ ని పైనికి పెట్టండి, అంటే హైయెస్ట్ నంబర్ కి అడ్జస్ట్ చేయండి. తర్వాత అప్పర్ టెన్షన్ ని కొద్దిగా లూజ్ చేసుకొని 1/4 ఇంచ్ డిస్టెన్స్ లో, ఒక 1/4 ఇంచ్ డిస్టెన్స్ లో మీరు 2 స్టిచ్లను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పుల్ చేయాలంటే లాగాలి, దగ్గరికి లాగాలి. డిజైర్డ్ లెంత్ మీకు ఎంత విడ్త్ వరకు కావాలో అంతవరకు మీరు ఆ థ్రెడ్స్ ని లాగినట్లయితే మీరు మెషిన్ గ్యాదర్స్ ని సృష్టించవచ్చు. ఆ గ్యాదర్స్ ని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ యోక్ కి అటాచ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫైనల్ లుక్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. దిస్ ఫ్రాక్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ఇన్సర్టింగ్ ది గ్యాదర్స్. Now I will show you how to prepare the gathers. Okay, ma? I have taken 10 inch wide, 6 inch long piece of fabric. As you are a beginner, mark a straight line at the edge of the fabric. Okay. Now take a stitch by adjusting the stitch regulator to the longer number and loosening the upper tension. Okay. ఈ విధంగా నేను 6 inches long, 10 inch wide fabric తీసుకున్నాను. మెషిన్ ని లాంగర్ స్టిచ్ కి రెగ్యులేటర్ ని అడ్జస్ట్ చేసి అప్పర్ టెన్షన్ లూజ్ చేసుకుని ఒక స్టిచ్ తీసుకోండి. ఆ తర్వాత 1/4 ఇంచ్ డిస్టెన్స్ లో మరో స్టిచ్ ని మనం తీసుకోవాలి. As we did in the gathers by hand, in the same way, a 1/4 inch apart, we have to take 2 stitches with a longer stitch length. Okay, this way. Stitch have to be continuous throughout the length of the fabric. Okay, ఈ విధంగా స్టిచ్ మధ్యలో ఊడిపోకుండా తెగిపోకుండా కంటిన్యూస్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. దెన్ అన్ట్విస్ట్ ది స్టిచ్. ఓకే, ఈ విధంగా స్టిచ్ మెలితిప్పి ఉంటుంది, దాన్ని తీసేయండి. Then hold upper threads, both the upper threads, and pull the gathers to the desired length. Okay ma? మీకు కావాల్సిన విడ్త్కి మీరు ఆ 2 థ్రెడ్స్ ని లాగటం ద్వారా గ్యాదర్స్ మీరు సృష్టించవచ్చు. చూపిస్తున్న విధంగా 2 థ్రెడ్స్ ని, పై థ్రెడ్స్ ని పట్టుకుని గ్యాదర్స్ ని మీరు ఈవెన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ వే. మనం లాంగర్ స్టిచ్ అడ్జస్ట్ చేసాం కాబట్టి గ్యాదర్స్ ఈజీగా ప్రిపేర్ అవుతాయి. ఓకే, యాజ్ వి అడ్జస్టెడ్ ది రెగ్యులేటర్ టు ద లాంగర్ నంబర్, gathers are going to be created very easily. Okay, you can pull the gathers easily. This way, distribute the gathers evenly. Okay ma? Care should be taken while pulling the gathers. జాగ్రత్తగా 2 థ్రెడ్స్ ని పట్టుకుని చేయండి.
Do not pull with a force. ఓకే, గట్టిగా లాగకండి. ఈవెన్గా, నిదానంగా, జాగ్రత్తగా గ్యాదర్స్ ని దగ్గరగా రిక్వైర్డ్ మెజర్మెంట్ ఎంత ఉంది అంతవరకు మీరు దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓకే, లైక్ దిస్ వే. ఆ తర్వాత మీరు పర్మనెంట్ స్టిచ్ అంటే రెగ్యులేటర్ ని నార్మల్ చేసుకుని దానిపైన ఒక పర్మనెంట్ స్టిచ్ ని వేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుని మనకి రిక్వైర్డ్ విడ్త్ వచ్చింది లేదు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ డూ ద పర్మనెంట్ స్టిచ్చింగ్ బై అడ్జస్టింగ్ ద regulator to the normal. Okay, these are called as gathers. This way, these are gathers. Now, gathering by using elastic. Gathers can be made by stretching a narrow strip of elastic and stitching by placing it on the part of the garment which is to be gathered. Okay, ma? ఇంతవరకు మనం చేతితో గ్యాదర్స్ ఎలా చేయాలి, మషిన్ గ్యాదర్స్ ఎలా చేయాలి చూసాము. ఇక్కడ గ్యాదర్స్ బై ఎలాస్టిక్ అంటే ఎలాస్టిక్ ని వాడుతూ గ్యాదర్స్ ని ఎలా సృష్టించాలి అనేది తెలుసుకున్నాము. ఈ విధంగా కావలసిన ప్లేస్ లో గార్మెంట్ లో ఏ ప్లేస్ లో మనకి గ్యాదర్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ ఎలాస్టిక్ ని ఆ ప్లేస్ లో పెట్టి దానిపై నుంచి స్టిచెస్ వేయటం ద్వారా మనం గ్యాదర్స్ ని ఈజీగా సృష్టించవచ్చు. As you can see, elastic is placed at the waist part of the garment. Okay, see the effect of the gathers. Now let us see how to prepare the gathers by using elastic. The fabric you are going to stitch should be significantly longer than your desired finish length. Okay, for example, if your desired length is 7 inches, then elastic have to be 7 inches long and fabric have to be almost double to the length of the elastic, that is 12 inches. Okay ma, ఇక్కడ మనం ఎలాస్టిక్ తో గ్యాదర్స్ ఎలా చేయాలని చూద్దాము. ఫ్యాబ్రిక్ మనము డబుల్ ది లెంత్ అనేది తీసుకోవాలి. అంటే 7 inches మనకి డిజైర్డ్ లెంత్, కావాల్సిన పొడవు 7 ఇంచులు అయినప్పుడు ఎలాస్టిక్ కూడా 7 ఇంచులు తీసుకోండి. మరియు ఫ్యాబ్రిక్ మాత్రం దానికి డబుల్ గా ఉండాలి, దానికి రెట్టింపు సైజ్ లో ఉండాలి. అంటే దాదాపు 12 ఇంచెస్ నుంచి 14 ఇంచెస్ వరకు మీరు ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Now next step is secure the end of the elastic to the edge of the fabric with some stitches. Okay, so next step మనం ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ ఎలాస్టిక్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ స్ట్రిప్ అనేది ఎక్కడ మనం ఫ్యాబ్రిక్ పైన కుడుతున్నామో ఆ ఎడ్జ్, ఎలాస్టిక్ ఎడ్జ్ అనేది మనం ఫాస్టన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే 2-3 స్టిచెస్ ఒకటే దగ్గర వేయటం వల్ల ముడి ఎలాస్టిక్ ఊడిపోకుండా ఫాస్టన్ చేయడానికి వీలుంటుంది. ఓకే, ఆ విధంగా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలాస్టిక్ స్ట్రిప్ ని మీరు ఫాస్టన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ sew the piece of elastic, stretching on each end of the elastic as you sew. When you get to the outer edge of the fabric, secure the end of the elastic with back stitching. Okay, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆ స్ట్రిప్ ని మనం ఫాస్టన్ చేసుకున్నాం కదా, ఒకవైపు ఫాస్టన్ చేసుకున్న తర్వాత రిక్వైర్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ అంతా కూడా మనం ఎలాస్టిక్ ని లాగుతూ స్టిచెస్ ని వేయాలి. ఎలాస్టిక్ ఎక్కువ వెడల్పుగా ఉన్నప్పుడు 2-3 స్టిచెస్ వేసుకోవచ్చు. అటువైపు ఇటువైపు రెండింటి కొనలకి మనం సెక్యూర్ చేస్తూ స్టిచెస్ ని వేయాలి. లాస్ట్ మనం ఎండ్ కి వచ్చిన తర్వాత వేరొక ఎండ్ కి లాస్ట్ ఎండ్ కి వచ్చిన తర్వాత ఎలాస్టిక్ పైన మళ్ళీ బ్యాక్ స్టిచ్చింగ్ అంటే ఫాస్టనింగ్ చేయడం వల్ల ఇటువైపు కూడా మనకి ఎలాస్టిక్ సెక్యూర్ గా ఉంటుంది. Now if you turn the fabric over, it should look like this now, all roughly and excellent. Okay, సో ఈ విధంగా మనం ఎలాస్టిక్ ని త్రూఅవుట్ ద ఫ్యాబ్రిక్ లెంత్ లాగి మనం 2 స్టిచెస్ ని వేసుకున్నాము. అటువైపున ఇటువైపున ఫాస్టింగ్ కూడా చేసుకున్నాము. ఆ తర్వాత ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ని మనం తెప్పి చూసినట్లయితే చూడండి, ఈ విధంగా మనకి రఫల్ ఎఫెక్ట్, గ్యాదర్ ఎఫెక్ట్ మనకి వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఎలాస్టిక్ తో కూడా గ్యాదర్స్ ని సృష్టించవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు క్రియేట్ ది గ్యాదర్స్, రైట్ మా? Now let's know what is shirring. When several rows of gathering, that is 3 or more, are used for decorative finish, these are termed as
shirring. The rows should be evenly spaced. Shirring appears as a decorative feature at the shoulders, waistline, at the lower edge of the sleeve. Okay. It also allows a certain degree of stretching. Right, ma? As you can see, the yoke part is applied with a shirring. Means many stitches, rows of stitches, gathering stitches are going to be pulled together to form a shirring look. ఇప్పుడు షిర్రింగ్ అనగా ఏమిటి చూద్దాము. అలంకరణ ఫినిషింగ్ కొరకు అనేక వరుసలు 3 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉపయోగించినప్పుడు వీటిని షిర్రింగ్ అని అంటారు. అయితే ఈ స్టిచెస్, ఈ కుట్టు వరుసలు అనేవి సమానంగా ఉండాలి. షోల్డర్, వేస్ట్ లైన్ మరియు స్లీవ్స్ యొక్క దిగువ భాగంలో షిర్రింగ్ అలంకరణ ఫీచర్ గా కనిపిస్తుంది. ఇది కొంత మేరకు సాగడానికి కూడా అనుమతిస్తుంది. యాజ్ యూ కెన్ సే సింప్లీ స్మోకింగ్ ఫ్రాక్స్ కి మీరు రోస్ ఆఫ్ స్టిచెస్ చూస్తారు కదా, దాన్ని కూడా మనం షిర్రింగ్ అని అనవచ్చు. ఈ విధంగా చూపిన విధంగా సో మెనీ స్టిచెస్ అంటే మూడు అంతకంటే ఎక్కువ వరుసల గ్యాదరింగ్ స్టిచ్ ని కలిపి మనం ఫ్యాబ్రిక్ పైన అప్లై చేస్తున్నామంటే దాన్ని షిర్రింగ్ అని అంటారు. Flare. Flare is introduced usually into skirts for adding fullness and decoration at the hemline. To introduce flare into a skirt, slashes are made starting from the hemline to the required height. These slashes should be regularly spaced around the hem and drafted on another sheet of paper, creating flare. Okay? ఫ్లేర్ అంటే ఏమిటంటే, ఫ్లేర్ సాధారణంగా స్కర్ట్స్ లలో సృష్టిస్తారు. ఇది హెమ్ లైన్ వద్ద ఫుల్నెస్ ను జత చేయటమే కాకుండా అందాన్ని కూడా చేకూరుస్తుంది. స్కర్ట్ లోనికి ఫ్లేర్ ని పరిచయం చేయడం కొరకు హెమ్ లైన్ నుంచి అవసరమైన ఎత్తు వరకు స్లాష్ లను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ స్లాష్ లను క్రమమైన వ్యత్యాసంలో విస్తరించి వేరొక పేపర్ పైన డ్రాఫ్ట్ చేయటం వలన దీని ప్యాటర్న్ నమూనాని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. Gaudet. These are wedge-shaped pieces which are usually set into a skirt so that the wide side of the wedges becomes a part of the hem of the skirt. Okay. The gaudets may be set into a seam of skirt, or the skirt may be slashed so that the slashed edges form the seams to join the gaudet. As you can see into the picture, the white patches which have triangular shape are called as gaudets, which are inserted into the skirt part to create the flare at the bottom of the skirt. Gaudet. ఇవి వెడ్జ్ ఆకారంలో ఉన్న త్రిభుజాకార ముక్కలు. వీటిని స్కర్ట్ చుట్టుకొలతలను పెంచడానికి ఉపయోగిస్తారు. దీని వలన స్కర్ట్ అందం పెరుగును. గాడెట్ ను 2 ముక్కల మధ్య కుట్టెదరు లేదా స్లాష్ ను ఇచ్చి అందులో గాడెట్ అమరే విధంగా జత చేస్తారు. ఓకే, ఈ విధంగా పిక్చర్ లో చూపిన విధంగా ఈ వైట్ త్రిభుజాకార ముక్కల్ని గాడెట్ అని అంటారు. వీటిని మన ఫ్లేర్, స్కర్ట్ కింద భాగాన్ని ఫ్లేర్ పెంచడానికి ఉపయోగిస్తారు. దీని వల్ల స్కర్ట్ ఫ్లేర్ పెరుగును మరియు స్కర్ట్ కూడా అందంగా కనిపిస్తుంది. Now here I end my discussion on fullness in garments. Here I am attaching practical assignment, that is, prepare the following samples for record by using given measurements. Measurements are length 6 inches, width 10 inches. Okay, the samples have to be prepared are knife pleats, box pleats, inverted box pleats and gathers. Okay, ఇక్కడ నేను మీకు ప్రాక్టికల్ అసైన్మెంట్ ఒకటి అటాచ్ చేస్తున్నాను. అదేమనగా A3 సైజ్ రికార్డ్ బుక్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కింద పేర్కొన్న శాంపిల్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. దానికి కావలసిన కొలతలు: పొడవు 6 ఇంచులు, వెడల్పు 10 ఇంచులు. చేయాల్సిన శాంపిల్స్: knife pleats, box pleats, inverted box pleats and gathers. Assignment number 2. Short answer type questions. First one, what is a gaudet? Next, what are the different methods of gathering fabric? Next, differentiate between box pleat and inverted box pleat. These short answer type questions will carry 2 marks in the final examination. Next, long answer type questions which carry 6 marks in the final examination. First one is, what is the difference between gathering and shirring? Next, what are the different methods of making pleats? Assignment number 2. Short answer type questions. ఇవి 2 మార్కుల ప్రశ్నలుగా మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ లో వస్తాయి. అవేమనగా, గాడెట్ అనగానేమి,
నెక్స్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ గ్యాదరింగ్ యొక్క వివిధ పద్ధతులు ఏమిటి? నెక్స్ట్ బాక్స్ ప్లీట్ మరియు ఇన్వర్టెడ్ బాక్స్ ప్లీట్ మధ్య తేడా ఏమిటి? నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్, ఇవి 6 మార్కుల ప్రశ్నలుగా వస్తాయి. అవేమనగా ఫస్ట్ వన్ గ్యాదరింగ్ మరియు షిర్రింగ్ మధ్య తేడా ఏమిటి? నెక్స్ట్ ప్లీట్లను తయారు చేయు వివిధ పద్ధతులు ఏమిటి? ఓకే, హియర్ వి ఎండ్ ది చాప్టర్ on fullness in garment. Okay, keep practicing. Thank you.